торжественного синтеза, завода по фабрикации и рефабрикации ядерного топлива. И прежде чем мы начнем, внимание на экран. The future of nuclear power is in Generation 4 technologies. And this future is coming closer to reality with every day, thanks to the achievements of Russian scientists. The PRORIV project makes it possible to make the future of nuclear power a reality. Today is a new milestone. We start testing the carbothermic fusion line of the nuclear fuel fabrication and refabrication plant. Before we begin, all your attention to the screen. Preserving resources for future generations and ensuring the highest level of safety. Rosatom strives to accomplish the long-standing dream of infinite source of clean energy. In Seversk, a Russian town in Siberia, Rosatom is building the world's first energy complex with an on-site closed nuclear fuel cycle. This is a real breakthrough in the global nuclear industry. Generation 4 energy complex is based on the Brest 300 lead-cooled fast reactor with a rated electrical capacity of 300 megawatts and an estimated operational life of 30 years. It will be launched in 2027. Both fabrication of fresh nuclear fuel and reprocessing of irradiated fuel will be carried out on one industrial site. The breakthrough technology of Gen 4 reactor and closed nuclear fuel cycle eliminate the possibility of severe accidents and solve the resource-based issues. Today, Rosatom, as the global leader in nuclear industry, is launching the carbothermic fusion line and confirms the readiness of the fabrication facility for the future production of uranium-plutonium fuel. Creating an innovative industrial facility, Rosatom is achieving a new level in the nuclear industry. PRORIV, the energy for better future. С нами на прямой связи город Северск и господин Гросси. В Северске сегодня ведется строительство единственного в мире энергокомплекса четвертого поколения. Мы рады приветствовать генерального директора Сибирского химического комбината Сергея Алексеевича Котова. Today here with us on live video conference broadcast, the IAEA Director General, Mr. Rafael Mariano Grossi, and the city of Seversk, where the world's only Generation 4 power complex is under construction. We're pleased to welcome Mr. Sergei Kotov, Director General of the Siberian Chemical Plant. Приветствуем научного руководителя проектного направления «Прорыв» Евгения Олеговича Адамова. We welcome Mr. Evgeny Adamov, Scientific Director of the PRORIV project area. Евгений Олегович, вам слово. Mr. Adamov, the floor is yours. Уважаемая Елена Владимировна, уважаемый Алексей Евгеньевич, мистер Гросси, дамы, господа, коллеги. Предшествующие спикеры немало сказали о том, что сегодня меняется ситуация в атомной энергетике. Достаточно вспомнить прошедший на прошлой неделе Европейский саммит, который подтвердил не только, что ядерная энергетика находится среди зеленых генераций, но что без нее невозможно экологически качественное производство и обеспечение энергии. Distinguished guests, distinguished Director General of the IAEA, Mr. Grossi, distinguished Ms. Yelena Shmilova, distinguished Mr. Alexei Likhachev, distinguished colleagues and friends. As the previous speaker was saying, the situation in the nuclear industry worldwide is changing, and the European Nuclear Summit that took place last week showed not only that the future is for the nuclear energy to make the clean green generation, but also that it is impossible to implement environmentally clean and the quality development of energy generation without nuclear technologies. Это означает, что ядерную энергетику ждет активное развитие. Я хочу напомнить, что несмотря на те тяжелые аварии, которые были в истории атомной энергетики,
она остается и была самой безопасной технологией в мире. Nuclear technologies are safest in the world despite the heavy incidents that happened in the past. Но когда мы размышляем о крупномасштабном ее развитии, мы, естественно, понимаем, что нужно и дальше укреплять безопасность атомной энергетики. Надо не отложенные решения использовать для облученного или отработанного, как иногда говорят, ядерного топлива, а окончательные решения в полноте использовать энергетический потенциал добытого и добываемого уранового сырья и укреплять, технологически укреплять режим нераспространения. And we should contemplate the large-scale development of Generation 4 nuclear technologies, making those technologies ever more safe, and to bring the final solution to uranium-spent nuclear fuel and the uranium product. Это можно сделать только в рамках энергетических систем четвертого поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах. This can only be done on fast neutron reactors. Новые. Вся необходимая база для того, чтобы развивать это направление, были сделаны в 90-х годах еще прошлого столетия, и они позволили нашему президенту на рубеже этого века, выступая в ООН на саммите тысячелетия, выступить с инициативой о развитии энергетического устойчивого обеспечения человечества на базе ядерных технологий нового поколения. The basis for the development of this track was initiated and created in 1990s, the former century. And as President Putin was initiating at Millennium Summit of the United Nations, he put forward the initiative of bringing the sustainable development for humankind on the basis of nuclear technologies. Эта инициатива тут же была подхвачена Международным агентством по атомной энергии. This initiative was vividly supported by the International Atomic Energy Agency. А возглавивший нашу отрасль Сергей Владимирович Кириенко дал мощный старт ее реализации, сформировав проект «Прорыв». And the big start, powerful start for this initiative to be moving forward was given by Mr. Sergei Kirienko that helped to come to this day. Сегодня этим проектом руководит Алексей Евгеньевич Лихачев, Михаил Валентинович Ковальчук и Александр Маркович. Today, this project is headed by Mr. Likhachev, by Mr. Mikhail Kovalchuk and Mr. Alexander Lokshin. Быстрые реакторы нуждаются в новом, оптимальном, плотном ядерном топливе. Мы не просто выбрали в качестве такого топлива нитрит смеси урана и плутония, но и обосновали его работоспособность до уровня, который привычно нам сегодня на атомных станциях, где мы используем диоксид урана. Fast neutron reactors need new optimal fuel, and that is why we came up with the initiative of using a mixture of uranium plutonium fuel that helps us bring further and to raise the work capacity of the fuel. Сегодня мы будем присутствовать при запуске опытного производства, а здесь же на площадке ведется строительство реактора, о котором упомянул господин Гросси, который присутствовал при заливке первого бетона. Мы уверены в том, что в 2026 году мы сможем реализовать физический пуск этого реактора, а после того, как он начнет эксплуатироваться, а яд будет перерабатываться здесь же на площадке. Это будет действительно первая в мире реализация ядерной энергетической системы замкнутого топливного цикла четвертого поколения. The experimental
The experimental testing that we're going to witness today is part of a series of events, and one was mentioned by His Excellency Director General of the IAEA, who was present at the first concrete pouring of Brest reactor. I'm very much hopeful and I'm confident that by 2020 we'll see the physical startup of operation that will make it possible for spent nuclear fuel to be reprocessed here on this site, and for the first nuclear energy system of the closed cycle to become a reality. Радиоактивные отходы, которые будут образовываться после переработки топлива в этом комплексе, будут выдерживаться для последующего радиационно-эквивалентного захоронения, который не будет изменять радиационный баланс Земли. The fuel, the spent nuclear fuel that is going to be placed in special storage here will not influence whatsoever the natural level of radioactivity and will not influence the future. Сибирский химический комбинат, на котором все это сейчас происходит, был первым в начале реализации промышленной ядерной энергетики в 1958 году, запустив Сибирскую атомную станцию. The Siberian chemical plant was one of the first facilities that was created in 1958 in Siberia. Сегодня этому комбинату 75 лет, и я пользуюсь возможностью поздравить его ветеранов, его сотрудников с этим юбилеем. Today, this plant celebrates 75th anniversary, and my words of gratitude go to the veterans of this plant. Даю слово для руководства работами по началу опытной эксплуатации модуля фабрикации и рефабрикации нового оптимального для быстрых реакторов смешанного уран-плутониевого топлива генеральному директору комбината Сергею Алексеевичу Котову. I have the honor of giving the floor to Mr. Kotov, Director General of Siberian Chemical Combine. Спасибо. Прошу оператора доложить о готовности установок. Thank you very much. Ask the operator to speak on readiness for testing. Инертная атмосфера в регламентном режиме. Inert atmosphere in regulation mode. Охлаждение в норме. Cooling is normal. Среда в норме. Medium is normal. Начальная температура 20 градусов. Initial temperature 20 degrees. Разогрев до рабочей температуры. Heating up to operating temperature. The report is over. Алексей Евгеньевич, Mr. Likhachov, линия карботермического синтеза, модуль фабрикации к испытаниям готова. Прошу вашего разрешения на пуск. the carbothermic fusion line is ready for testing. Please confirm. Дорогой Рафаэль, ты вспомнил события менее чем трехлетней давности, первый бетон на Бресте, и я очень хорошо помню те слова, которые ты тогда сказал. Dear Raphael, I remember less than 3 years ago when we participated in the first concrete pouring of Brest reactor that you mentioned. I very well remember the words that you pronounced then. Ты сказал, что за этим проектом без всякого преувеличения будет следить весь мир. You said that it will be no exaggeration to affirm that the whole world is going to watch closely over this project. Так оно и есть. And this is how it's been so far. С твоего позволения мы просим коллег начать работу первого объекта проекта «Прорыв», проекта четвертого поколения атомной энергетики. With your blessing, we will ask the colleagues to start the testing on the PRORIF project of generation 4 of nuclear energy.
Please go ahead. Пожалуйста, начинайте. На экране вы видите технологический этап загрузки лодочки с имитаторами шашек в печь карботермического синтеза. Далее будет происходить изготовление уникального нитридного уран-плутониевого СНУП топлива. Весь процесс занимает продолжительное время, поэтому мы показываем только его часть. On the screen, you see the process of loading a boat with simulated blocks into the carbothermic fusion furnace. Then the production of unique dense nitride uranium-plutonium fuel takes place and lasts for a while, so we demonstrate only part of it. Алексей Евгеньевич, вам заключительное слово. Mr. Likhachov, have the honor of giving you the final word. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогой Евгений Олегович, уважаемый Сергей Алексеевич, Рафаэль. Distinguished colleagues, distinguished friends, distinguished Mr. Adamas, distinguished Mr. Kotov, dear Raphael, dear ladies and gentlemen. Мы сегодня сделали первый шаг, первый практический шаг в реализации проекта. Я уверен, что мы пройдем до конца всю эту дорогу с честью. It is the first step that we are taking in this project, in bringing it into the practicality, and I am confident that we are going to walk this path with dignity. Рафаэль, ты второй раз принимаешь участие в мероприятии в Северске по видеосвязи. В России есть пословица «Бог любит троицу». It is the second time, dear Raphael, that you take place in the events from the Siberian city of Seversk via video conference connection. I have a good proverb in Russia that God loves Trinity. God loves three times. Мы приглашаем тебя в третий раз очно посетить прекрасный город Северск. Our heartful invitations go to you to visit in person the wonderful city of Seversk, Славный комбинат. the glorious plant, И убедиться, что не только в видеоформате, но и на земле в практике мы действительно реализуем проект четвертого поколения. Огромное спасибо всем участникам. Давайте двинемся вперед на форуме. Давайте двинемся вперед в реализации проекта «Прорыв». Давайте двинемся вперед в создании атомного, зеленого, безопасного будущего нашей планеты. I want you to get reassured that not only via video conference connection that we are developing this project, but in real life, this is a Generation 4 innovative nuclear project. Let us move forward on our forum activities. Let us move forward on the Prorыв project. Let us move forward to safe, green nuclear future. Большое спасибо, Северск. Большое спасибо, господин Гросси, и всем участникам церемонии. Поздравляю вас с очередной вехой проекта. Thank you very much, distinguished Mr. Grossi. Thank you very much, distinguished participants from the city of Seversk. Thank you so much, dear participants of the opening ceremony. Ваши аплодисменты. The applause, please. Церемония объявляется закрытой. Мы приглашаем всех участников форума. Stands adjourned. Мы приглашаем всех участников форума пройти в зал пленарного заседания. Вода.